இதற்கெல்லாம் அடிநாதமாக இருப்பது ரிபப்ளிக், குடியரசு. நீங்க போடுற ஒவ்வொரு ஓட்டு, அந்த ஓட்டுக்கே வேட்டு வைக்கிற திமிர் பிடிச்ச அமித்ஷாவும் மோடியும் இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க. இதை எதிர்ப்பதற்கு I want to say the only fittest person and fittest soil is Tamil Nadu and fittest person is our leader M.K. Stalin, because he declared in the official dais that we are out of control of Delhi. We are out of control of Delhi. We are under constitution. Still we are having courage to say out of control of Delhi. Why? Delhi is dirty Delhi now. Air India was nationalized by Jawaharlal Nehru. The same Air India was privatized by Modi. The report came from Hindenburg that it is a fraud on the part of Adani. You took Adani to the countries Australia. You took to Dubai. You took him to every country. But you are keeping silence. Mr. Prime Minister, if you are keeping silence, am I not tempted to say you are also a fraud? It is on record. It is on record. இங்கே நீண்ட நேரம் விளக்க உரையை ஆற்றி தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு புரட்சி புள்ளியை தொடக்கி வைத்திருக்கின்ற பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்குரிய மூத்த சிந்தனையாளர் பரக்கல பிரபாகர் அவர்களே, உரையாற்றி சென்றிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய சகோதரர் இந்து ராம் அவர்களே, திரளாக குழுமியிருக்கின்ற கற்றறிந்த சான்றோர் பெருமக்களே, பத்திரிகையாளர்களே, ஊடகவியல் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். Sir, I am in a mixed mood. I am having a lot of apprehensions having heard your speech, but at the same time I am having a lot of hopes. The apprehensions are the materials and data which were being disclosed here by you. The hopes are the audience are still silent more than 2 hours. It is not because of your speech is very pleasant. It is not because of your speech is having a lot of stuff and materials. It is because Tamil Nadu is ready to agitate this injustice and give the torchlight. தமிழ்நாடு, குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம், ஜனநாயகத்திற்கு எப்போது ஆபத்து வருகிறதோ, இந்திய அரசியல் சட்டத்தினுடைய சாரம்சங்களுக்கு எப்போது ஆபத்து வருகிறதோ, அப்போதெல்லாம் எழுந்து நின்று குரல் கொடுத்தது மட்டுமல்ல, தங்களுடைய ஆட்சியை இழந்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அந்த மண்ணில் வந்து நீங்கள் ஏற்றி வைத்திருக்கின்ற இந்த நெருப்பு விரைவாக டெல்லியில் இருக்கின்ற அரசாங்கத்தை தீயிட்டு கொளுத்தி வீழ்த்தும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். உங்கள் உரையை கேட்டதற்கு பிறகு, having heard your full speech as a politician who served 6th time in the parliament, I feel Modi government will not go beyond 2027. That does not mean the election is going to be inculcated in our shoulder. Even without election, the changes may come, because such a lightning speech and lightning details you gave, I think that it will be ignited from Tamil Nadu. வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லோரையும் ஒரு 5 நிமிஷத்துல 10 நிமிஷத்துல முடிக்கணும். மாவு ஒண்ணுதான். என்ன மேடையில் நாங்கள் பேசுறது வித்தியாசம்னு சொன்னா, அவர் இட்லி கொடுத்தது தோசை கொடுத்திருந்தா அதை எப்படி குழி பணியாரம் மாத்தலாங்கிற வேலை தான் எங்க வேலை. அவர் 1 மணி நேரம் பேசினார். நான் எந்திரித்து பார்த்தேன். இன்னும் கூட வேறு விதமாக சொல்லலாமா என்று எண்ணி பார்த்தேன். ஏனென்றால் இன்றைக்கு இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டம் எழுதப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. அது தொடங்கப்பட்ட காலம், இடையிலே அதற்கு சோதனை வந்த காலம், அது செம்மைப்பட்ட காலம், எல்லாவற்றையும் சேர்த்து putting into nutshells what Ambedkar said initially in the debate in the Constitution Assembly. There is a constitution, there will be a constitution, then there will be a constitutionality, then there will be a constitutionalism. Simply because a country is having constitution, that does not mean necessarily it should have a constitutionalism. India is a country, is having multilinguistic, multicultural, multi-religiousistic and so many differences
In spite of that, we have been able to put it everything in one frame under the constitution, so that we want to have a constitutionalism. That constitutionalism starts from a republic. Sir, I may recall, I'm having paper I do not want to read because I do not want to test the patience of the audience. Learned people, very learned people, more learned people than us. But I want to recall the memories, what happened in the Constitutional Assembly. On 13 December 1946, you may better aware, the resolution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru, which is known as Nehru Resolution. That resolution was moved on 13 December 46. The first line, Nehru used to say, I beg to move that we resolve today that India is an independent sovereign state. Independent sovereign state. Then the third point is, the sovereign power of this country will be derived from the people. Then the seventh point is, if my memory is correct, I am having the paper on the table, but I do not want to open. The seventh or sixth point is, this constitution will give full protection for minorities, scheduled castes and scheduled tribe and other backward classes without any departure. Other issues also there. On the basis of the resolution which was moved by Nehru, there was a big debate on which Ambedkar also gave his good speech, Jayagar and Kamath. Everybody spoke, it is on the record. The question was asked to the Nehru. You said it is an independent sovereign state. Why you are missing the democratic state? The word democracy is not there. There is a lengthy speech which was given by Pandit Jawaharlal Nehru. Thereafter it was converted into preamble. The word republic, which I wanted to coin in the constitution, is going to reflect the democracy by the people, so that it is inherent, implied. I do think with all my sincerity, it need not be explicit manner imported. Then he came for socialism. Then the minority rights. Sir, this resolution moved in the Constitutional Assembly. Later it was elaborated and it was put in the preamble, which claims that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialistic, democratic republic. So what I wanted to impress upon you, the word republic, which was coined by the Pandit Jawaharlal Nehru, without disclosing socialism, without disclosing secularism, all includes in the resolution, since it protects minorities' rights, guarantee was given. And the power was derived from people. So, in the Constitutional Assembly, with a great thought, it was moved in terms of Nehru resolution, which was elaborated in the preamble of the Constitution in India when it was enacted. Then in 1973, the matter was placed before the larger bench of the Supreme Court. 13 judges used to sit 68 days. The great Balkiwala used to argue before the court. Then they set out the basic structure of the Constitution, where what are all the basic structure of the Constitution? Number one, democracy. Number two, secularism. Number three, rule of law. Then federalism. Then independent judicial. These 5 things are basic structure of the Constitution according to us, according to the larger bench of the 13 judges who used to sit 68 days and set out. You can change anything in the Constitution, but the basic structure, these 5 elements cannot be changed. Now, இப்போ நான் என்ன தோசை போடுறேன், என்ன இட்லி கொடுக்குறேன்னா, அவர் எல்லாம் விலைக்கு சொன்னார். Democracy போயிடுச்சுன்னா, ஜனநாயகம் போயிடுச்சுன்னா, what is democracy? In the same debate, Ambedkar said, it is not mere election. Democracy does not mean electing a government. It is essentially an attitude of respect and reverence towards a fellow man. It is a mode of associated living with conjoined communicated experience. ஜனநாயகம் என்பது எது? சேர்ந்து வாழ்வது மட்டுமல்ல, தேர்தலில் ஒரு அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பது மட்டுமல்ல, அது சக மனிதனுக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை, மதிப்புணர்வை தருவது மட்டுமல்ல,
அப்படிப்பட்ட மரியாதையோடு சக மனிதனை அழைத்து சேர்ந்து வாழ்வதற்கு பேர் தான் ஜனநாயகம். இந்த எஸ்ஐஆர் என்பது யாரை எதிர்த்து கொண்டு வரப்படும் சொன்னீங்க. இது நாட் ஃபார் கம்யூனிகேட்டட் ஜாயிண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். It will not go to give respect to reference to fellow men. That is why Ambedkar said, India needs not only a constitution, constitutionality. Any act is going to be passed in the parliament will be put into test with the judiciary. That is why we want independent judiciary. That is the basis of the constitution. Secularism, Muslims should be protected. Christians should be protected. Socialism, now more than 21 PSUs are being sold. Air India was nationalized by Jawaharlal Nehru. The same Air India was privatized by Modi. It is not an election fraud alone. I openly said in the parliament. Hindenburg report says what was done by Adani is fraud, stock manipulation. It's a fraud. I said immediately in the parliament during debate. The report came from Hindenburg that it is a fraud on the part of Adani. You took Adani to the countries Australia. You took to Dubai. You took him to every country, but you are keeping silence. Mr. Prime Minister, if you are keeping silence, am I not tempted to say you are also a fraud? It is on record. It is on record. இப்போ கேசவானந்த பாரதி கேஸ்ல முடிந்து இதுதான் அரசியல் சட்டத்தினுடைய சாராம்சம் சொல்லியிருக்கமே. இத்தனை கூறுகளும் எதிரே இருக்கிறது என்றால், ஜனநாயகம் என்றாலும், மதச்சார்பின்மை என்றாலும், மாநில சுயாட்சி என்றாலும், நீதி பரிபாலனம் என்றாலும், இவையெல்லாம் எதுல இருந்து எடுக்கணும்னா இந்த குடியரசு என்கிற தத்துவத்திலிருந்து தான் எடுக்கணும். இந்த குடியரசு என்பதை எப்படி கட்டமைக்கிறோம் என்றால், நீங்களும் நாங்களும் போடுற ஓட்டு. அப்ப அந்த குடியரசுக்கு போக வேண்டிய வாக்கை அவர்கள் தவிக்கிறார்கள் என்றால், அவர்கள் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஒழிக்கிறார்கள் என்றால் டெமோக்ரஸி போயிடும். அவங்களுடைய நோக்கம், they want to defeat democracy, they want to close secularism, they want already they close socialism. சோ இந்த எல்லா கூறுகளையும் அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒழிக்கிறது அங்க வேலை. நம்முடைய முன்னோர்கள் எவ்வளவு அதாவது நீங்க அரசியல் நிர்ணய சபையில் என்ன நடந்து நீங்க தயவு பண்ணி படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ லா படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க. அது தப்பு. என்ன கேட்டா அது அந்தந்த மாநில மொழிகளை மொழிபெயர்த்து கடைசியில இருந்து கீழே வரைக்கும் படிக்கணும். நான் ஏற்கனவே ஒரு கூட்டத்தில் சொன்ன பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு தேசிய கொடி, தி நேஷனல் பிளாக் வாஸ் டிஸ்கஸ்ட் இன் பார்லிமெண்ட், இன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி. The father of this country wanted to have the spindle Congress. ராட்ட போட்ட காங்கிரஸ் கொடி வைக்கணும்னு நினைச்சார். இந்த கொடி தான் போராடினது. This flag used to display in the freedom struggle. So that Mahatma Gandhi wanted to have the Congress flag, the present Congress flag to be the national flag. Nehru was not interested to do that. He consulted Ambedkar. Ambedkar said no. In the history, the only egalitarian period is Buddha period, Ashoka period. That Ashoka Chakra should be in the middle. It was suggested by Ambedkar and they tried to convince Gandhi. Gandhi did not convince. He gave a statement. I will not know whether I have come across or not. I will not salute this flag. Gandhi said, I will not salute this flag. The irony is that the flag was placed on his dead body. So there was a big debate even for national flag. The national anthem. The allegation was against the national anthem that the song was sung in front of the king, British king, so that it addressed the king, not for national. That was also discussed in the CAD, Constitutional Assembly. Then it was decided by Nehru and Rajendra Prasad. No, this song is having every geographical and cultural features of India. Ganga, Yamuna, Ukkala, Dravida, Vanga, Punjab, Sindhu, everything. Territorial inputs are there. Cultural inputs are there. Rivers were there. So geographically, culturally, this is a good song. எங்கே மனம் அச்சமற்று தலை செம்மாந்து நிமிர்கிறதோ, எங்கே அறிவு விடுதலை பெற்று விளங்குகிறதோ, எங்கே குறுகிய சாதிமத புலவுகளால் உலகம் உடையாமல் ஒன்றுபட்டு நிற்கிறதோ, எங்கே விடா முயற்சியின் கரங்கள் லட்சியத்தை நிறைவு செய்ய முனைகிறதோ, எங்கே பகுத்தறிவு வெள்ளம் மூடநம்பிக்கை என்னும் பாலைவனத்தில் வீழ்ந்து பால்படாமல் இருக்கிறதோ, அங்கிருந்து என்னை அன்னை நாடு எழட்டும் என்று சொன்னான் தாகூர். Where the mind is without fear, where the head is held high. இப்படி சொன்ன தாகூரின் பாடலைத்தான் தேசிய பாடலாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு விவாதம் இருக்கு. தேசிய கொடிக்கு ஒரு விவாதம், தேசிய பாடலுக்கு ஒரு விவாதம். இந்த நாட்டில் இஸ்லாமியர்களுக்கு என்ன உரிமை விவாதம்,
முடிச்சிருப்பான் மக்களுக்கு என்ன விவாதம்? இதற்கெல்லாம் அடிநாதமாக இருப்பது ரிபப்ளிக், குடியரசு. நீங்க போடுற ஒவ்வொரு ஓட்டு, அந்த ஓட்டுக்கே வேட்டு வைக்கிற திமிர் பிடிச்ச அமித்ஷாவும் மோடியும் இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க. இதை எதிர்ப்பதற்கு I want to say the only fittest person and fittest soil is Tamil Nadu, and fittest person is our leader M.K. Stalin. Our leader M.K. Stalin, because he declared in the official dais that we are out of control of Delhi. We are out of control of Delhi. We are under constitution. Still we are having courage to say out of control of Delhi. Why? Delhi is dirty Delhi now. Sir, you said the election commissioner in the open court argument in the 2G case. CAG gave a report. It is unfortunate to this country. The CAG report, which is going to be given under Article 149, is meant for Parliament. That is the Constitution. Under 151, it should be discussed in the Parliament. Any auditing report which is going to be given under 149 should be discussed in the Parliament under 151. But what happened? The Supreme Court took it and they passed the order. The CAG report should be basis for the criminal investigation, and they filed the FIR. That FIR became the charge sheet. Then I argued myself. I said, one constitutional idiot is sitting there. I think that the appellation is equally good for present election commissioner. So the people are sitting somewhere else with ulterior motive, without application, in order to satisfy boss. Yes. I must salute Mr. Ramu, Hindu Ram. That Hindu is the only daily, national daily, believed on my version and put in the central page, full page my interview. After the judgment, I went to his house. Mr. Ram and Mrs. Ram gave coffee, tea, everything, and I said, this judgment is nothing but the central page interview happened in. So we are having hope. இன்னமும் நம்பிக்கை இருக்கிறது. நம்மிடத்திலே போதுமான பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் துணிச்சலோடு பேசுவதற்கு. எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக எந்த செயலை துணிச்சலாக செய்தாலும் நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு இயக்கமும் அதற்கு தலைவரும் இருக்கிறார்கள். நம்பிக்கையோடு தலைவோம். அவர் சொன்னவற்றையெல்லாம் முதலமைச்சர் சொல்வார். சார், we will convey the message, what all the message is said, including the postcard to our beloved leader M.K. Stalin. I think that we will initiate, ultimately we are going to achieve. Thank you, sir. அனைவருக்கும் நன்றி. வாக்கு மோசடியை தடுப்போம், ஜனநாயகத்தை காப்போம் என்ற உணர்வோடு வந்த உங்கள்